冬になると日本は寒くなりますね。でも外国人の友達と話して日本は寒くなったと言いたいとき、英語で何と言えばいいんでしょうか？英語を勉強している日本人の方の多くはもしかしたら Japan became cold と言いたくなるかもしれません。でも実はですね、このまま言うと伝わるイメージがちょっと違います。Man, I became cold. What? You still author? Oh. Huh? What? それだけじゃなくて、実はこの考え方こそが英語が自然に話せない原因の一つなんです。こんにちは、アーサーです。今日の動画を見れば、なぜ became が不自然なのか、そしてネイティブが本当に使う表現が感覚でわかるようになります。教科書では絶対に学べない英語の感覚を一緒に学びましょう。よろしくお願いします。So first, why do we want to say became in this situation? Well, it makes total sense, right? In Japanese, you use nani nani ni natta all the time, right? You use 寒くなった、忙しくなった、高くなった。These kinds of phrases. And if you look up naru in the dictionary, well, what do you see? It says become.So your brain automatically thinks なった equal became. And that's totally logical. But here's the trap. That's speaking English from a Japanese sense. And it makes sense in Japanese, but English sense is actually very, very, very different.英語の本来の目的はですね、頭の中のイメージ、気持ち、情報、いわばメッセージを相手に伝えることです。コミュニケーションです。And even if the dictionary meanings of なった and became are the same, well, the sense, the feeling can be very, very different.So when you want to say 日本は寒くなった, the goal isn't to translate each word, it's to share that feeling. 寒くなったね. So then how is it different? Well, the word become implies a complete change, a big, finished transformation. 最悪だ! So, we use it for big life moments. For example, I became a doctor. I became a father. I became an adult. These are permanent, life-changing events. You're never the same. You can't go back. The image here isn't just a condition change. The identity has changed. When I became a father, my identity, my values, everything about me changed.So when a category of something changes, you use become. So when you say Japan became cold, the feeling of it is Japan is no longer Japan anymore. It is cold. It is a new thing. But Japan will get warm again in a few months, right? It's not really a permanent change. So become doesn't really fit here. It's just kind of weird.You just want to say that for a short time, the condition has changed, but it'll go back to the way it was before, right? まあ、地球温暖化がちょっとね。So how do you express that in English? Well, for simple changes, people use the word get. For example, Japan got cold. I got busy. It got expensive.Man, I'm so cold. It got so cold in here. それ朝エアコン22度だよ。いや、だって僕寒がり屋だもん。The image here is that you receive, you get the condition, and you put it on. You know, it's just kind of like with your clothes. You know, you can put them on and you can take them off whenever you want, right? Oh, don't worry. I'm not going to take my clothes off. That would be for a different website.So let's try a few more. 暗くなった It got dark. 眠くなった I got sleepy. 難しくなった It got difficult. Or It got tough. 朝もう少しで撮影終わらせないと外暗くなるよ。Right, yeah, it's going to get dark soon. Let's finish up. Another 30 minutes. You see how natural and simple that is? そういえばですね, come to think of it, It got sounds a bit like いが
It got dark. It got difficult. It got, 胃が痛い。I'm sorry. おじさんギャグだったんですね。I'm sorry about that. So now you have a tool.became じゃなくて get を使えば自分の気持ちをもっと自然にもっと正確に伝えるようになるんですね。日本は寒くなったイコール Japan got cold ですね。忙しくなった I got busy 高くなった It got expensive. Man, it got so cold! Yeah, why are you not wearing a jacket? Because I'm stupid.これだけで英語の表現がぐっと自然になりますね。But here I want you to be careful with something. Some people will see this and think, OK, じゃあなるイコールゲット、了解。でもそれはちょっと危ないですよ。This works sometimes, but remember, English isn't about translating words. And there are many situations where this get phrase doesn't really work very much. For example, in this situation, you can't say it. 電車が多くなった。If you follow the rule we just made, you would say, the trains got many? But this feels really strange. In lots of cases, you can't translate it directly. You would just say something like, there are more trains now. Let's look at some other examples together. 英語が話せるようになった。I can speak English now. コーヒー飲まなくなった。I don't drink coffee anymore. 忙しくなっている。I'm busy now. Even in very formal situations, you can't really translate it. こちらはお客様の席になります。This is your seat. There is no get. There is no become. There is no rule here. No pattern you can memorize. Each one is different. So, how do you know what to say in each situation? Well, you can't study your way there. You have to develop the sense of speaking English. You have to develop a speaking sense. 僕も日本語を勉強していた頃、同じ壁にぶつかりました。覚えなきゃいけないフレーズが多すぎて本当に圧倒されました。でも日本語が話せるようになった鍵は一つ一つのフレーズを暗記することじゃなかったです。日本語の感覚を身につけることだったんですね。4年間日本語を勉強したのに日本に来たら全然話せなくて本当に悔しい思いをしました。でも勉強をやめて話す感覚を育て始めたら気軽に話せるようになって自分の世界が劇的に広がりました。僕は同じことを日本の皆さんにも経験してほしいと思っています。僕は日本が大好きで日本の良さをもっと世界に届けたいと思っています。だから皆さんが英語の感覚を身につけて世界とつながる手助けをしたいと思います。その経験をもとに世界とつながるメソッドを開発してこれまで967人の生徒がそのメソッドを通して英語をやっと実際に話せるようになりました。その方法を英語を本気で話せるようになりたい方とシェアしたくて無料動画講座にまとめました。もし今の英語学習に満足しているなら問題ないです。ぜひこちらの動画をご覧ください。でも終わりのない勉強に飽きて今年こそ英語を本気で身につけたいと思っている方のための動画講座がおすすめですね。こちらをクリックするか概要欄にあるリンクをタップするとすぐにアクセスできます。As always, enjoy your English adventures and これからも一緒に世界とつながりましょう。See you next time. Bye bye. Because I'm stupid? Yeah. Okay.